screen share ko. Yan. Okay, so let us continue our discussion on electrochemistry. Last time, we were able to accomplish yung solving ng E-cell. Hopefully, pinanood nyo yun. Kasi kung hindi nyo pinanood yun, hindi nyo maintindihan yung gagawin natin ngayon. Okay. So, paano ba mag-solve ng E-cell? Madali lang. Cathode minus anode lang. Okay. So, cathode minus the anode lang. So, basically, hanapin mo lang sino yung nasa anode, sino yung nasa cathode. You look for their cell potential here, then you substitute the values. Ganun lang ka-easy. Okay? But today, we will discuss muna on the SRP table kasi marami siyang pwedeng sabihin about our systems, about our chemical systems. Okay? So, more on SRP table yung first discussion natin. So, una, sabi dito, the more positive the E naught is, the greater the tendency for the substance to be reduced and the strength of the substance as an oxidizing agent increases. Ano meaning nun? Ganito lang, easy lang yan. Ang sabi ay, kapag mataas yung E-cell mo, sila yung most likely to be reduced. Ibig sabihin, sila yung nasa cathode. Okay? O kunwari, binigyan ko kayo a galvanic cell is composed of zinc 2 plus zinc and H2 H plus H2 electrodes. What is the E-cell? Kunwari, yan yung question. You have a galvanic cell composed of zinc 2 plus and zinc and H plus H2 electrodes. What is the E-cell? Walang sinabi dyan. Sino yung cathode? Sino anode? Ano gagawin mo? Hindi ka iiyak. Ang gagawin mo is ganito. You look at the table. No? Hanapin mo, sino sa kanilang dalawa yung mas malaki yung E naught value. Okay? Tingin ka sa table, sino yung malaki yung E naught value. Okay? So kung titignan natin, si hydrogen, ang kanyang E naught ay 0. Ang hydrogen ay 0. Ang zinc ay negative 0.76. No? Okay? So, 0 and negative 0.76. Sino mas mataas? E di malamang yung 0. So, mas mataas yung 0 kaysa sa negative 0.76. Ibig sabihin nun, so since mataas yung cell potential ni hydrogen kaysa kay zinc, that means hydrogen is the reduction, or ito yung ating cathode, ito yung ating magiging cathode, and the zinc will be our anode. Okay? Yun lang yung gusto patukuyan nitong sentence na to. The more positive your E naught is, the greater its tendency for the substance to be reduced. Kung sino mas malaki yung cell potential, siya yung cathode. Kung sino mababa yung cell potential, siya yung anode for a galvanic cell. Yun lang. Ganun lang, ha? So, ibig sabihin, kahit di ko na kayo bigyan ng equation, basta sabihin ko, may galvanic cell na ito yung components. Okay. May galvanic cell, ito yung components. Sino yung anode, sino yung cathode? Ang gagawin mo na lang, tignan mo kung sino mataas yung E-value. Kung siya mataas E-value, edi siya yung cathode. Kung siya mababa yung E-value, siya yung anode. Easy lang. Okay? Then you can solve for the E-cell, cathode minus anode. So that's 0 minus negative 0.76. That's positive 0.76, which is galvanic. Okay? So yun lang, ha? Okay, so yan yung first idea dito. The greater the cell potential is, the more likely na siya yung reducing, siya yung reduced, no, or the oxidizing agent. Okay? And the lower the cell potential is, siya yung ating oxidized or the reducing agent. Okay? The second one, we have this rule called the diagonal rule. It has something to do with the cell potential table then. So sabi natin,
Etong mga nasa taas, sila yung most likely na nasa cathode. At itong mga nasa baba, sila yung mga most likely na nasa anode. Okay? Ngayon, ano naman? Ito lang sabi ng diagonal rule. Sabi dito, any species on the left of a given half reaction will react spontaneously with the species that appears on the right side of any half cell reaction located below in the SRP table. This is called the diagonal rule. Ano meaning nun? Ganito. Kunwari, I gave you a set of chemicals. Ito yon, arranged by cell potential. Sino-sino daw sa kanila yung magre-react? Sabi ng diagonal rule, yung nasa top left, yan ay magre-react sa bottom right, sorry. So yung top left, it will react with the bottom right. Okay? Yung mga nasa top left species, that will react with the bottom right species. Left, top, right, bottom. Okay? So sila yung mga magre-react. Ayan. Sino pa? Si mercury, pwede rin yan. Si tin, pwede rin yan. Si nickel, pwede rin yan. And at the same time, si aluminum. Okay? So, ibig sabihin, si cerium 4+, it can react with all of these metals. No? It can react with all of these metals. And ganun din, no? These metals can react with cerium 4+. Okay? Kasi ganito yung idea dyan. If you compute for the cell potential, magiging positive yung value nun. Okay? If this reacts with this, no? Kunwari, you have cerium 4+, reacting with Ag, producing Ag+, and cerium 3+. Pag kinompute mo yung E-cell niyan, positive yan. Ito yung meaning nun. Top left, bottom right. Okay? So, top left, bottom right. Kapag sila ay naka-diagonal na ganito sa SRP table, they will react and the E-cell is positive. Okay? Otherwise, hindi sila magre-react. Okay? Let me show you some other idea pa. Sino pa yung mga pwede mag-react according to diagonal rule? Ito, si Ag+, saan siya pwede mag-react? Sa mga bottom right niya, no? So, ito, bottom right, bottom right, bottom right, bottom right. Okay? Basta nasa baba. Okay? Nasa baba, tas nasa right. Dun lang siya pwede mag-react. Kunwari, I ask you, will silver plus react with cerium 3+? Will they react? Ang sagot doon, no. No reaction. Or the reaction is not spontaneous. But di sila pwede mag-react kasi nga, ang sabi ng diagonal rule, top left, bottom right, sila yung may E-cell na positive. Otherwise, negative yung E-cell. Hindi pwede. Okay? So, ito hindi yan pwede mag-react doon. Kasi negative yung magiging E-cell niyan. Okay? So, I will no longer show the calculation. Okay? Pero, yun yung idea. Okay? Sino pa yung mga, pwede pa natin gamitan ng diagonal rule? Tanungin ko kayo. Konti lang naman tayo. Si Hg22+, saan yan pwede mag-react? Any volunteers? Saan siya pwede mag-react? Apply the diagonal rule. Sige. Sige, Marvin. SN, Ni at Al. Yun. Kay tin, nickel, aluminum. Kay Ag, pwede ba siya? Pwede ba siya kay Ag? Hindi po. Kay cerium 3+. Hindi din po. Hindi rin. No? Kasi sabi natin, pag diagonal rule, top left, bottom right, sila yung pwede mag-react. And the reaction will give us positive E-cell value. Okay? So, ito yung magiging cathode. Ito yung magiging anode. Okay? Cathode, anode. Okay? So, ganun yung mangyayari. Ganun lang. Okay? Ganun lang. Practice pa, practice. Ito, baliktad naman yung case. Si aluminum, saan siya pwede mag-react? Top left, bottom right, knowledge pa rin. Saan siya pwede mag-react? Ni2+ po. Ni2+. Okay. Ano pa?
SM2 plus, HG22 plus, AG plus, CE4 plus. Yun, no? Oh, as long as nasa top left, bottom right, it doesn't matter kung ilang steps yan. Pwede pa rin sila mag-react. Just take note that diagonal must look like this, no? Pointing downwards to the right. Okay? So, pointing downwards to the right dapat. Otherwise, hindi yan magre-react. Okay? So, ito yung shortcut, no? Kapag kunwari binigyan kayo ng mga chemical species, sino yung mga galvanic reactions sinahanap, diagonal rule lang yun. Okay? So, ganun. Ito question. Last question for this knowledge, for this topic. Ano ang E cell value niyan? Positive, negative? If Ag reacts with tin 2 plus, what will be the E cell value? Positive, negative? Paisip kayo na. Ang sagot dyan ay negative. Kasi nga, they will not react. Okay? So, they will not react. Ibig sabihin, E cell is negative. Okay? So, ganun. Kailangan, pag ganito yung diagonal, positive E cell yan. Pero kapag reverse yung diagonal, pointing to the left, negative yung E cell niyan. Okay? Take note of that. Pwede mo yan i-compute actually. Pwede mo siya i-calculate. Okay? Pwede nyo i-solve yan, pero hindi na natin gagawin. Okay? So, yun lang yung knowledge na kailangan natin makuha dito. So, sa final exam, ganito yung makikita nyo. Expect nyo may diagonal rule doon. I will give you this table. I will ask you, kanino siya pwede mag-react? O, ito, kanino pwede mag-react? Alam nyo, diagonal lang pwede. Dito, 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 dito. Doon lang siya pwede mag-react. Okay? So, ganun lang. Yun lang yung konsepto ng diagonal rule. The top left will react with the bottom right. Okay? It doesn't matter kung ilang steps yan. Basta ganun. Ayan. So, it doesn't matter kung 4 steps siya away from this. Okay lang as long as naka-top left, bottom right yung ating format. Okay? So, that's the diagonal rule and the E cell will be positive. Kapag ganito yung itsura, negative yung E cell niyan. Okay, negative yung E cell dyan. Pag ganito, top left, bottom left, no reaction yun. There will be no reaction. Same as this one. Top right, bottom right. No reaction din yan. Walang mangyayari. Okay. So, ganun. Yan yung mga technique dito sa E cell. Technique dito sa SRP table. Number 3. Changing the coefficients of a half cell reaction does not affect the value of E naught because the electrode potential are intensive property. Ano meaning nun? Kunwari, you have Ag, you have this one. Hanapin ko yung E value niya. Ito daw ay positive 0.80 volts. Ayan, no? Kunwari, times 2 ko yan. Kunwari, nag-times 2 ako. Ibig sabihin ba nun ay 1.60 na to? Hindi. It doesn't mean na ita times 2 mo rin yung E-value. Bakit? Sabi nga natin, they are intensive properties. And when we say intensive properties, these are properties of matter that do not depend on the quantity. Okay? Gano'n man siya kaonte, isang atom lang yan ng Ag+, or isang mole ng Ag+, they will have the same cell potential. Okay? Same cell potential pa rin. Marami man o onte. Same as with density. Yung density ng isang patak ng tubig ay same as the density ng isang galong tubig. Okay? Because density is an intensive property. Okay? So, take note of that. Kapag minultiply mo sa 2, minultiply mo sa 3, hindi magbabago ang E cell. Okay? Next one, the sign of E changes, but its magnitude remain the same when we reverse a reaction. Kunwari, ito, baliktarin ko yan, Ag plus E negative. Mapapansin mo, baliktad yung equation.
sa thermodynamics natin, pag binaliktad mo yung equation, magbabaliktad din yung sign ng physical quantities. No? Delta G, magpapalit yun ng sign from positive, magiging negative. Ganun din sa E-cell. So this will become 0.80 volts. Okay? Binaliktad mo di ba baliktad din yung cell potential. Siguro you may ask, no? Kasi sa discussion na sinabi ko last time, may sinabi ako doon na line. Ang sabi ko, pag baliktad yung equation, wag mo pansinin. Kopyahin mo lang yung e-value. Siguro magtataka kayo, bakit ko sinabi yun, no? Ba't ko sinabi na wag mo pansinin? Bakit? Kasi kailangan may explanation lahat, no? Hindi porket sinabi ko tama. Okay? So, ganun, no? Nagkakamali din ako. Pero yung sinabi ko na yun, tama yun. Ito yung explanation kung bakit. Bakit sinabi ko, wag nyo na pansinin. Pag ginugel nyo yung solving for E-cell, dalawa yung equation na lalabas. Yung tinuro ko, E-cell minus E-cathode minus E-anode. Kailangan tanungin nyo sarili nyo. Maski ako rin, pwede nyo tanungin. Meron kasi mga students ako na nag-google talaga. And I like that, no? Mga curious masyado. Wait lang. E-reduction plus E-oxidation. Di ba, mapapansin nyo na yung ating mga anode reaction, baliktad, di ba? Mapapansin nyo yun kasi yung electron ay nasa right side for the anode, for the oxidation, 'di ba? Or for the anode, nasa right side. So dapat 'di ba binabaliktad ko yung sign nito. Kasi sabi dito, you should reverse the sign when the reaction is reverse. For oxidation, reverse talaga yung reaction doon. So dapat binabaliktad ko yung sign. Pero ba't sinabi ko hayaan nyo lang? Kasi ganito, yung equation na ginamit natin, it accounts for that one. It accounts for this idea na siya na mismo yung magbabaliktad ng sign for the anode. Saan niya binabaliktad yung sign? Dito sa negative. Ayan no. Kaya nga may negative dyan kasi babaliktarin niya yung sign ng anode. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ko. Huwag nyo napansinin kung baliktad yung reaction, kopyahin mo lang, tapos i-plug in nyo. Bakit? The negative sign accounts for the reversal of the reaction. Siya na yung bahala mag-flip ng sign ng E-cell. Okay? Ang original equation kasi talaga, sa totoo lang, ay itong nasa baba. Yung E-reduction plus E-oxidation. But we take note that Mingming. Kulit-kulit ng baby cat. Anyway, so we take note that yung oxidation nga, baliktad siya in terms of this table, baliktad yung kanyang sign. So nilagay na lang natin negative sign sa harap. Okay? So ganun lang. Same pa rin yan. Pero dito sa equation sa baba, ikaw pa magbabaliktad. Equation sa taas, siya na bahala magbaliktad ng sign. Kinakagat ako ng pusa. Ayan, so ganun lang ha. So yun yung ano. Kasi baka nagtataka kayo, no? May ganito sa Google, may ganun sa Google. Ano yung tama? Sino nagsasabi ng tama? Parehas lang yan ang tama, no? Iba-iba lang yung considerations nila. Okay? Baka isipin nyo, mali tinuturo ko. Hindi naman. Okay? Naniniwala si Mingming dyan. Okay? So ganun ha. So, again, itong rule number 4, kahit disregard mo na yan, okay lang. Because our equation, yung ginagamit nating equation, yung negative sign doon, that accounts for the reversal of the reaction. Kaya safe to say na, wag mo napansinin kung baliktad yung equation, basta i-plug in mo. Kasi siya na bahala magbaliktad ng sign. Okay? Ayun lang. Anyway, so this will be additional problems for your prob set. Okay, so itong B2F, yan yung inyong prob set ulit. Yung A, sagutan ko, mag-recall tayo how to solve for the E-not cell. Madali lang yan. If you're given a cell notation, yung nasa left ay yung anode. Yung nasa right ay yung
cathode, no? Okay. So for the anode, the reaction is left to right, zinc to zinc 2 plus. Left to right, zinc to zinc 2 plus, balance it, 2 electrons. For the cathode, that is, ano, Fe3 plus, Fe2 plus, plus electron dito, balance the electrons, 2 dito, 2 doon, 2 doon. Overall, that will be zinc plus 2 Fe3 plus, producing zinc 2 plus plus 2 Fe2 plus. Okay? Dapat marunong na yan. E-cell. E-cell, E-cell. That's E cathode minus E anode. The reason bakit may negative sa anode is kasi nga, it takes account for the reversal of the sign of the E value. Okay. Yung negative doon, siya na yung bahala mag-reverse ng sign. Kasi tingnan mo, baliktad yung equation. Yung nasa table, nasa left lahat ng electrons. Dito, nasa right yung electrons. So, kailangan baliktad yung sign. Pero you don't have to worry anymore because the equation will take care of that. Yung negative sign na doon yung bahala. Okay? I-plug in mo na lang yung number. So for zinc, that will be negative 0.76. For iron 3, 2 plus, that will be 0.77. Positive 0.77 volts. Okay. So cathode minus the anode. Ayun, papansin mo. Ito yung reversal ng sign. Negative, negative, magiging positive. Diba? Okay. So 0.76. Add mo na lang yan. That will be equal to kakalki ko na. 1.53. Okay. So that will be 1.53 volts. Yan. And what do we know? Kapag positive yung E-cell, spontaneous. Pag negative, non-spontaneous. O, punta na tayo sa second part ng naging discussion natin. Ito pala, prob set din to. Sorry. May sasagutan akong ilang items dito. Okay, may sasagutan akong ilang items. Then, apply natin diagonal rule. Ito diagonal rule. Pag nakakita kayo ng ganito sa final exam, diagonal rule yun. Okay? Sagutan natin. Ito lang sasagutan ko. Yan, itong dalawa. Ayan, tatlo. Pero isusulat nyo pa rin siya sa prob set, ha? Okay. Sasagutan ko, pero sulat nyo pa rin. Explain ko kung paano yun. Paano yung diagonal rule. Ang tanong dito, will lead reduce Fe3 plus to Fe2 plus? I-rephrase ko to. I-rephrase ko yan. Will lead react with Fe3 plus? Putulin mo na yan. Ito yung rephrase ng question na to. Will this react with this? Okay. Fe3 plus lead. Tingin ka dito sa diagonals natin. Ito yung lead. Ang Fe3 plus, ayun. Ang question, will they react? Yes or no? Sagot natin ay Yes po. yes, no, because of the diagonal rule. Top right, top left, bottom right. They will react, no, to produce Fe2 plus. O kunwari sa final exam, tinanong ko kayo, what will be the reaction? Ganito lang yan. So alam mo, itong nasa taas, dahil mataas yung kanyang E-value, siya yung ating reduction. So kopyahin mo lang yan as is. Yung nasa baba, ito yung magiging oxidation. So kailangan yung electron nasa other side, no? So babaliktarin mo yon. Okay? Sa final exam pa naman to, don't worry. Okay? So yan, ibabalance mo na lang. So the final equation will be Fe3 plus lead 2 plus to Fe2 plus. Okay? So ganun mangyayari.
Ano, tinanong ko kayo balance equation, yung nasa taas, the same lang, yung nasa baba, babalik ta rin. Okay? Kasi yung nasa baba, sila yung oxidation. Sila yung nasa anode. And alam natin, kapag oxidation, yung electron ay nasa right side. Babalik ta rin mo talaga. Okay, so, ang sagot dito, yes. If you ask kung ano yung reaction, ito yung reaction. Okay? So, yung nasa baba, babalik ta rin mo, pagsamasamahin mo na lang. Next problem, will I minus reduce lead 2 plus? Rephrase natin yung tanong, will I minus react with lead 2 plus? Okay, wag mo na pansinin yung nasa dulo. Will this react with this? I think I minus, ito yung lead 2 plus. Oopsie. Will they react? Yes or no? No po. Diagonal rule pa ba yan? Hindi na siya diagonal rule, no? Ang diagonal rule kasi top left, bottom right. Ito top right, bottom left. So it will not react kasi it doesn't follow the diagonal rule. Okay? Ganun lang. Okay, ganun lang ha. So sasabihin mo dito, no. Bakit? The E cell is negative. Or shortcut na lang, it doesn't follow the diagonal rule. As long as it follows the diagonal rule, E cell is positive. Pero by the time it doesn't follow the diagonals rule, E cell is negative. Okay? Kapag other way around yung diagonal niya, hindi yun magre-react. Okay? Next question. Isusulat nyo pa rin sa Prabset. Binigay ko na yung sagot. Pero sulat nyo pa rin para kunwari nakalimutan ko ibigay yung sagot. Which ions can be reduced by lead? Ito yung lead. Saan siya pwede mag-react? Sige. CD, ay, Saan siya pwede mag-react si lead? Apply the diagonal rule, top left, bottom right. I2 po. I2. Fe3 plus and CO3 plus po. Yun. So, dun siya pwede mag-react. Pero since ang tanong natin ay ion, hindi mo na isasama yung iodine. Sulat mo lang, cobalt 3 plus, Fe3 plus. It will still react with iodine, pero ang tanong kasi ion eh. Hindi naman ion yan. Okay? So, ganun ha. May mga trick questions, so be careful. Ingat sa final exam. One take lang yung final exam eh. Good for 6 hours gagawin ko. Pero isang take lang. Pag nag-submit, yun na score mo. Okay. Baka hindi pala 6 hours, sorry. 4 hours, ganun. Sobra na yung 4 hours. Okay? So, yan lang. Ito, sagutan ko na rin. Pero sulat nyo ba rin sa Prabset? What metal, which metals can be oxidized by Fe3+. Gawin nyo, mag-box kayo, Fe3+. Saan daw siya pwede mag-react? Diagonal rule, kanino? Saan siya pwede mag-react? Kay? 2I. Iodide? PBCDMN po. Okay. Pero ang tanong, metal, so ibig sabihin, huwag mo isasama yung iodide. No? Lagay mo, lead, cadmium, manganese. Okay. Kasi yung iodide ay ion. Metal hanap eh. Yung mga solid yung ilalagay mo. Okay? Yan. So, ganun lang yung diagonal rule. Pag na-master mo yan, wala lang. Wala lang. Mas madali mag-solve ng E-cell kapag master nyo yan. Okay. Alam nyo agad kung positive o negative yung E-cell. Ganun lang. Kaya ako, ginagawa ko isang tingin lang. Alam ko na kung positive o negative E-cell. Okay? Pero kayo, ngayon nyo lang ito natutunan, so you have to remind yourself of the diagonal rule. Kasi, kunwari, nag-multiple choice na kayo sa finals. Ito lang titignan nyo eh.
Pwede nyo na i-apply yung diagonal rule. Yung mga choices doon. A, positive ganito. B, negative ganyan. C, ganon-ganon. Gagawin mo na lang. Nakita mo, Cl2 tapos NO. Ito yung nasa cathode, ito yung nasa anode. Positive E cell niyan because it follows the diagonal rule. Kung ano E cell, edi pag-subtract mo na lang this minus that. No? Yun, ganun lang. Makuha mo na yung E cell. Ayan. So, sabi nga, work smart, no? Hindi work hard, no? Noong 19-something, work hard talaga. Pero ngayon, patalinuhan na lang talaga tayo, no? Pabilisan ng pagsagot. Okay? So, work smart. Ayan yung mga shortcut, ha? Diagonal rule. This will easily help you to find for the E cell, no? Ganun ginagawa ko eh. Kunwari, may makita ko, ito yung cathode, ito yung cathode, ito yung anode. Diagonal rule yan, edi positive yung E cell. O dun sa 5 choices, matatanggal mo na yung mga negative values. You will be left with 2 other choices na lang. Okay? Mas madali, di ba? Kasi from 5 choices, naging 2 na lang. So, this minus that na lang. Ang sagot ay, yan. hindi ko ima-mental. Okay? So, ganun lang ha. Work smart, hindi work hard. Okay, so ganun lang. Ngayon, punta tayo sa thermodynamics uli. No? Ang inyong pinakamamahal na subject, thermodynamics. Okay. Bakit? No? Kasi sabi natin, nung unang-una, simula pa nung unang-una, ng tao ay nalugmok sa sala. So, positive ang E cell, sabi natin, spontaneous yon. Pag negative yung E cell, non-spontaneous. Ang tanongin ko kayo, bakit? Bakit? Kasi may kinalaman yung thermodynamics sa E cell. Okay? So, papakita ko sa inyo how we came up with this equation. Okay? Punta muna tayo sa physics. So, sabi sa physics, sa electrical systems, for example, electrochemistry, may work doon. Bakit may work? Ano ba sabi natin? Pag sinabing work, displacement, di ba? May displacement ba tayo sa electrochemical systems, sa batteries? Yes, meron. Ano yung nade-display sa tingin nyo? Ano yung gumagalaw? Yung electrons. Okay. Electrons yung gumagalaw. Ano yung flow ng electrons from anode to cathode? May gumagalaw. Anode to cathode. Ibig sabihin, may work. Okay? May work. Pero yung work dito, hindi siya negative PdV, no? Hindi yon. Gulat ka, no? Makikita mo, gumagalaw literal yung electron. Hindi ganun. Invisible sila. No? So, hindi mo gagamitin yung PdV doon. Okay? So, instead, ang equation daw, sabi sa physics for electrical work, ay ganito. That is the charge times the voltage, no? QV. Okay? So, this is the charge. Capital Q yan, ha? Pag small q hit, kapag capital Q, charge. No? Okay. So, tapos ito, voltage, no? Or the potential. The E cell. Okay. So, yun yung sabi ng physics, no? Electrical work is charge times the voltage, no? But since we assume always na yung system yung gumagawa ng work, nalagyan mo negative sign. Again, para sa yung negative sign? Sign convention. Okay? Kasi we always assume that the system does the work. No? Okay. So, from system to the surroundings. So, negative yung sign. Ngayon, ano yung Q? Charge. Paano daw sinusolve yun? Sabi sa physics, Q is equals to NE times F. Okay? So, NE times F, no? Times the cell potential. Okay? Napapansin nyo, lumalapit na yung equation, no? Ayan. So, ano tong NE pati F, no? The total charge of a system,
sabi ng physics, is equal to the moles of electron. That's equal to the moles of electron times the F, the Faraday's constant. Okay, so that's the Faraday's constant, which has a value equal to 96485 coulombs per mole. Okay. So yun, ganun lang daw. Multiply mo yung moles sa Faraday's constant, you have the charge. And yung charge na yun, i-multiply mo sa voltage, you have the electrical work. Okay. So mapapansin mo, ano yung unit ng electrical work? Okay. So the unit of electrical work is, eto may mole ka doon, times the Faraday's constant unit, coulombs per mole, times the E cell, which is volts, no? Okay. Mapapansin mo, magka-cancel yung mole, magka-cancel yung volts, no? That's equals to coulomb volts, no? And 1 coulomb volts is actually equal to 1 joule. Okay? 1 coulomb volts is equal to 1 joule. Ibig sabihin, work nga yung nasa-solve natin. Okay? So, yung coulomb volts ay joule lang din. Okay? So, ganun. So, the work is in joule. Ngayon, paano natin to ipapasok sa delta G? Sabi ng physics, kasi physics talaga yung nagsasabi nito, delta G daw is the maximum work. Delta G is the maximum work done by the system. Okay? So, delta G is the maximum work done by the system. Kaya nga ginagamit natin sa delta G yung ating enthalpy din, no? And the entropy, no? Kasi yung dalawang yon, pwede mo i-derive yon from work. Okay? Ibig sabihin, yung mga work na yon in the form of enthalpy and entropy. Pag pinag-add mo yon, maximum work yon or the free energy change. For electrical systems, we are not concerned with that. Wala tayong pake doon. Okay? Kasi alam natin sa electrochemistry, the maximum work is the electrical work itself. Okay? So, ibig sabihin, equal yan sa electrical work. So, that means delta G is now equal to negative NEF E cell. Okay? So, yun na yung ating equation. Delta G equals negative NEF E cell. Or at standard condition, you have the delta G naught equals negative NFE naught cell. Okay? So, yun yung pinagmulan ng ating equation. We started from this to this, no? Okay, ayan. Take note of that kasi important yan pagdating sa last topic natin. Especially itong charge, itong Q. So, take note of that. Okay. Ayun lang. Again, delete ko na. Don't forget the Faraday's constant, 96485 coulombs per mole, and 1 coulomb volt is equal to 1 joule. Okay. So, ayan. Ang buburahin ko na. Ano ba uli meaning kapag may bilog sa taas? Meaning nun ay standard state na. Recall lang natin. Pag sinabi standard state, the concentration is 1 molar, 1 m, okay, 1 molar, or 1 mole per liter. The pressure is 180 m, and the temperature is equal to 298.15 Kelvin. Okay, or 25 degrees Celsius. Yan yung standard state. But the time na hindi masunod yan, you have the non-standard condition. Okay, nawawala yung bilog sa taas. Okay, pag standard state, 1 yung pressure and concentration sa lahat. Otherwise, non-standard state yan, non-standard condition. Okay? And also, alam natin last time na na-discuss ko to sa ating asynchronous session sa thermodynamics. Teka lang, may message. Hello po, sir. Masina po. Okay lang. Mahina wifi ka na, Charlene. Okay lang, kamo.
Ngayon ko lang nabasa. May recorded video naman tayo. Okay, so anyway, sabi ng ating thermodynamic discussion sa delta G, asynchronous tayo nito nun. Okay. Delta G can be related to the equilibrium constant K, di ba? Ito yung equation na yun. Delta G equals negative RT ln K, no? Where K is the equilibrium constant, no? Okay. So ano meaning nun? If you know the E cell, you can determine the G and the K value. Okay. Important parameters yan in determining kung ano yung reaction. Okay, important parameters yung mga yan, no? To tell saan papunta yung reaction, sino yung favored, no? Gaano karami yung products na mabubuo, yan. Sila yung magsasabi. Okay? So this is the table that shows the relationship among delta G, K, and E cell. Take note that delta G is also equal to NF, negative NF E cell. Okay, so yan. So may mga mathematical relationships sila. So let's take a look, no? Delta G and E cell muna tayo. When E cell is positive, delta G is negative. Yun yung reason bakit sinasabi natin spontaneous sila. When delta G is negative, spontaneous ang reaction, sabi natin sa thermodynamics, no? So, paano nangyayari yun? Kapag positive yung E cell, nagiging negative yung delta G. Look at the equation. May negative sign. So, kung positive to, times the negative sign, edi negative yung delta G. Yun. So, when you have a positive E cell, delta G is negative. And we know that if we have a negative delta G, then, meron? Spontaneous reaction. Okay? Spontaneous yung reaction. How about the K, no? How about the K? So, dito tayo titingin sa equation na to, sa second equation na binigay ko. Okay? So, tingin tayo dito sa equation na to. Let's try to derive an equation in terms of K. No? So, let's try to derive the equation in terms of K. We have delta G equals negative RT ln K. Lipat mo yung RT sa other side. So you have ln K, negative delta G over RT. How do you remove the K from the ln function? You take the exponential form of the equation. Sabihin nun, e raised to ln K, e raised to negative delta G, RT. You take the exponential form of the equation, and we know that e and ln will cancel out, giving us the equation K is equals to E negative delta G RT. Okay. So from this equation, dito tayo magkukuha ng idea kung ano yung value ng K. Ganito. If delta G is negative, sabi dyan K is greater than 1. Bakit? No. Ganito kasi. Okay. So imagine mo, e raised to negative times a negative value, ano yan? E raised to a positive exponent, no? Ano ba yung e raised to 1? E di 2.7. Ano yung e raised to 2? E di, I don't know. E raised to 2, ano nga ba? E raised to 2 ay 7.38, no? Ibig sabihin greater than 1 talaga. When the exponent of the exponential function is positive, no? The value will be greater than 1. Okay? So, kaya sabi natin doon, when you have a delta G negative, negative to times negative, maging positive yung exponent ng exponential. Therefore, the K is equal to a value greater than 1. Ngayon, napunta tayo dito sa baba. When delta G is positive, K is less than 1. Bakit? No? Ganito naman yan. E raised to negative times a positive equals yan sa e raised to negative exponent. And alam natin sa algebra, when you have a e raised to negative exponent, that can be rewritten as e raised to n, pero nasa denominator siya. 1 divided by a big number is a decimal. Okay? 1 divided by 2, 0.5. 1 divided by 3, 0.33.
1 divided by 4, 0.25, no? So on, so forth. So, ibig sabihin, less than 1 talaga yung K when delta G is positive, no? Mapapansin nyo, algebra lang yung mga derivation natin, no? Pwede mo malaman yung values nila. Okay? And also, maging positive ang G kapag negative ang E cell. Bakit? No? Kasi negative to times negative. Hindi magiging positive yun. So, non-spontaneous talaga. Okay? So, ito spawn. Ito non-spawn. Okay? Spontaneous, non-spontaneous. Ano itong zero? Pag may zero, ibig sabihin equilibrium. Equilibrium. Equilibrium, ibig sabihin balance na. Pantay lang. Walang nangyayari. So, an equilibrium system is when your delta G is equal to 0. Okay? So, when your delta G is equal to 0, then you have an equilibrium system. Kailan magiging 0 yung delta G? If your E cell is 0. Okay? 0 yan. Yung mole of electron, may value yan. Yung F, may value yan. Pero yung E cell, pwede yan mag-0. Okay? So, yan, 0. Ito yung time na lobat na yung ating battery. Okay? Yan yung point kung saan lobat na ang ating battery. Okay? Ganun lang. What else? Ayan, when delta G is 0, when E cell is 0, delta G is 0, K is 1. Bakit naging ganun? Kasi nga, E raised to negative times 0. Ano yan? E raised to 0 yan. What is anything raised to 0? Edi 1. Okay, so that's why the K becomes 1 if your G is 0. Okay, ano lang, rules of exponents. Anything raised to 0 is 1. Okay, so now, kahit wag nyo nang kabisaduhin to, mag-algebra na lang kayo. Okay, so mas madali malalaman kung ano yung mga possible values niya. Okay, so with that information, yan. With that information, we can answer some of the problems here na. So I will leave most of the items for you as your prob set. Ito, prob set nyo na to. Kaya na bahala dyan. Okay, prob set nyo na yan. Itong dalawa sasagutan ko. Okay. Number 1. Naanta ka. Lamig eh. So you have tin plus 2 moles of copper 2 plus in equilibrium with tin 2 plus 2 moles of copper plus. Okay. Ano gagawin mo dyan? Sabi ko sa inyo, the relationship of G and K is established when you know the E cell. Okay. So looking at the equation, basta alam mo yung E cell, masosolve mo yung delta G, and with the delta G, you can solve the K. Okay? Ganon yung mga pwede natin gawin. When you know the E, you can solve for the G and the K. No? So solve mo muna yung E cell. Okay? So E cell solving muna tayo. E cell. Number 1 tayo ha. So that's cathode minus the anode. Lagyan natin ng not kasi standard state yan. Sino yung cathode reaction? As you can see, tin to tin 2 plus, ito ay oxidation. Kasi from 0, naging positive 2 yung kanyang charge. So ito yung anode. Positive 1 to positive, positive 2 to positive 1, na-reduce yung kanyang charge. No? Ito yung cathode natin. Okay? O, tingin na lang tayo sa table. Tingin na lang sa table. Tin. Asan yung tin? Ito, tin. Wala, nalobat na yung aking nalobat na yung aking ball pen. Wait lang ha. Ako, i-dadaliri ko na lang. So, ito yung tin. Ayan. 0.14 volts ang tin. Negative. Ang copper
plus copper 2 plus ay ito. .15 negative 0.14. Okay? 0.15 negative 0.14. Okay? So, sulat ko dito. Ito yung negative 0.14. Ito yung 0.15 volts. Abang charge yung ballpen ko. So, daliri muna pansulat ko ha. So, expect na pangit yung lalabas. Okay. So, yan. So, tama yung kopya ko. Okay. Plug in mo na lang yan sa equation. Okay. So, cathode is 0.15 volts minus, pangit ang sulat ko, nakakainis. 0.14 volts. Okay. Pag-add mo lang yan, that will be 0.29 volts. Okay. Positive. Okay. Positive 0.29. Take note na yung negative sign, ito yung bahala sa flipping of the sign. Okay. So, this is our E naught cell. Since you have a positive E naught cell, dapat yung delta G mo ay negative and yung K mo ay greater than 1. Yun yung dapat masolve mo. Kasi kapag di mo nasolve yun ng tama, may mali sa sinosolve mo. Baka nagkamali ka ng pindot. Okay? So, let's solve for the delta G. Delta G, pagpasensya ng aking sulat. Oopsie, sorry. Ano ba yan? Ang weird pala no kapag daliri gamit. G naught, yan. Negative NE, F, E naught, cell. Yan. Pangit talaga. Anyway, so E naught cell, alam na natin, 0.29 volts. F, Faraday's constant, 96485 coulomb per mole. Ano yung mole ng electron? Saan mo makukuha yan? Pag nag-balance ka ng equation. Okay? So kung hindi mo makita kung ilan yung moles ng electron dito, edi i-balance mo siya uli. Okay? So, balance natin uli para mas makita nyo kung ilan yung moles ng electron. So, sabi natin, oxidation si tin to tin 2 plus. So, it needs 2 electrons dito. Si copper ay reduction. So, you have copper 2 plus. Pasensya ng sulat. Copper plus. Need ko ng isang electron dito. Balancing the electrons, dalawa dito, dalawa doon, dalawa doon. Okay, so I can combine it. Dapat pag kinombine ko yan, yung same equation yung lalabas. No? So I have tin plus 2Cu, 2 plus, tin 2 plus, plus 2Cu plus. Ang mole ng electron natin ay dalawa. Okay? So, yung 2 moles ng electron, yun yung gagamitin natin dito. Okay? So, again, the moles of electrons can be obtained from the balanced equation. Okay? From the balanced equation. Ano yun? Yung moles na kinakancel natin sa dulo, yun yung gagamitin mo. Okay? So, with that, we can continue. Alam natin, 2 moles yung electron. Burahin ko lang. Yan. Let's solve for the delta G. So, that will be negative 2 mole times 96485 coulomb per mole times the E cell 0.29 volts. Tignan ko nga, may charge na. Ayun, 29% agad. Mabilis kasi siya mag-charge. Okay. So, ayan. Okay, balik ballpen na uli ako. Ayan, multiply lang. Pipindutin ko sa calcu. Don't forget the negative sign sa harap.
0.29. That will be negative 55961.3 coulomb volts. No? Coulomb volts. And sabi ko nga sa inyo kanina, 1 coulomb volts is equal to 1 joule. Okay? So this can be rewritten as this. No? Or, pwede rin naman naka-kilojoule, negative 55.96 kilojoule. Okay? Ganun lang. Again, mole of electron can be obtained from the balanced equation. E naught cell can be obtained from the table. Faraday's constant is 96485. And take note, 1 coulomb volts is equal to 1 joule. Now, ayan, makikita na, positive yung E cell, negative yung delta G. Ibig sabihin, spontaneous. Okay? O ngayon, how about the K? Alam natin, yung equation na dinerive ko na kanina, yun na yung gagamitin natin. Ito yun. So, gamitin natin. So, to solve for K, that's exponential negative delta G RT. So, that's exponential negative. Yung joule yung gagamitin mo, ha? Negative 55961.3 joule divided by, ano yung R? R is a gas constant. Dalawa yan eh. You have 0.08206 LATM mole Kelvin. The other gas constant is 8.314 joule mole Kelvin. Gamitin mo to, yung joule mole Kelvin. Okay, ayan yung gagamitin natin na gas constant. So 8314 J mole K. Temperature, pag walang sinabi, 25 degrees Celsius, 298.15 Kelvin. So you can see the joule will cancel, the Kelvin will cancel. How about the moles? The moles are usually just canceled out. No? Kina-cancel out na lang sila, no, as is. No? So, kasi typically, ang delta G natin, ang units niyan ay joules, pwede rin naman na joule per mole. Okay. Pwede mo yan i-ganon, joule per mole. Cancel mo na lang. Hindi naman big deal yon. Don't worry. Okay. Sa electrochem, doesn't matter naman. Okay. Basta kailangan ma-cancel out lahat. Pag di mo ma-cancel yung mole, lagyan mo na lang ng mole doon. Okay lang yun. Okay. So what's the K value? Let me share my bigger screen para mas makita nyo yung calculation. Paano siya pindutin sa calcu. Ayan. Pipindutin ko to sa calcu. So, you access your exponential function. Nasa taas yun ng ln. And so, you have e raised to a box. Table. Negative. Okay. Negative sign. That's yung delta G. Negative 55961.3. Denominator 8.314 to 98.15 Kelvin equal sign. Ayan yung ating K value. Obvious naman, greater than 1 yan, di ba? Ilan yan? Million, billion, no? 6 billion. No? Kulang pa sana na ako sa PhilHealth, 15 billion. Anyway, so kinulang pa to sa 15 billion. But the idea is greater than 1 siya. So we can write K is 6.38 times 10 raised to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ay, tama ba? Oo nga, 6 billion lang. Okay, so ayan. So that's the K value. It doesn't have any unit. 6.38 times 10 raised to 9. Obviously greater than 1. Okay. Ganun lang. Dali lang na. Sagutan ko yung isa pa.
Balik tayo dito sa screen. Sagot mo yung second one, yung iron. Boss, ito yung ating reduction. Ito yung ating oxidation. Obvious yan. Alam nyo na kung bakit. Look at the oxidation numbers. Okay, so solve muna for the E cell, E cathode, E anode. Okay. For the cathode, that will be tingin tayo dito sa table. Fe2 plus to Fe. Negative 0.4. Negative 0.4. Oopsie, lumagpas ako. And for the silver, EG, ito. 0.8, no? Positive 0.8. Okay. Plug in mo na lang. Cathode will be negative 0.40. Anode, 0.80. Okay. This, that, ano sagot? Negative 1.20 volts. Okay. Negative. So, it means na yung ating delta G ay positive dapat at yung ating K ay less than 1. Dapat ganun yung ma-solve natin kasi kung hindi, may mali. Okay? Pag hindi mo na-solve yun, mali. May mali. Okay. Delta G tayo. Delta G equals negative NF E naught cell. Mole ng electron. Sagot ay 2. Alamin nyo na lang kung bakit 2 yung sagot ko dyan. Mental. May mental yan pero not always correct. Kaya hindi ko sineshare muna. E cell is negative 1.2 volts. Plug in. Again, may mental shortcut ako pero hindi pa siya refined kaya hindi ko sineshare sa inyo. Practicein ko pa. So the delta G is 231,564 joule. Coulomb volts is also joule. Or pwede rin natin sabihin na 231.56 kilojoule. Okay, positive. Ibig sabihin non-spontaneous. How about the K? Okay, madali lang. K E negative delta G RT. Yung joule yung gagamitin mo kapag gagamitin mo tong equation. Bakit? Kasi kailangan mag-cancel out yung joule. Naka-kilojoule kasi to eh. Ito yung gagamitin mo. 8314 J mol Kelvin 298.15 Kelvin. Okay. Nasundan naman sa nanggaling. Pag may tanong, mag-mic kayo Naka-minimize yung MS Teams eh. Okay. Pag may tanong, mag-mic na lang kayo. So yan, kopyahin mo lang yung naka-joule, wag yung naka-kilojoule kasi kailangan mag-cancel out yung joule natin. Okay. Sama mo na yung mole. Temperature, pag di sinabi, 298.15, 25 degrees Celsius kasi madalas ng experiment. Okay. So, exponential, negative 231,564, 8314, 298.15. Okay, so K is 2.69 times 10 raised to negative 41. Okay, so as you can see, if you did it correctly,
all your answers will be consistent to one another. Okay? Pag negative yung E cell, positive delta G, less than 1 yung K. Okay? Decimal siya. Pero kapag positive yung E cell mo, negative yung delta G, greater than 1 yung K mo. Okay? So, ganun ha. You take note of that. Pag hindi ganun yung sagot nyo, may mali. May nakalimutan ka sigurong negative sign. And that's common problem for students. Okay, so I assume kaya nyo na yung iba, no? So, kayo na bahala dyan. End of sem pa naman pasahan eh. Okay, now, ito, medyo patapos na tayo for our session today. Medyo malapit na tayo sa katapusan. Let's talk about the Nernst equation. Okay, so Nernst equation is an equation used to solve for the cell potential of non-standard condition cells. No? Kasi ang alam nyo lang na equation sa pag-solve ng E cell ay E not cell. Madali lang yan eh. E cathode minus E anode lang yan eh. 'Di ba? Pero kung nari, tanungin ko, paano isosolve yung non-standard? Ito yung equation. Ang haba ng equation. Wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. That is the non-standard E cell. Okay? Paano yan na-derive, no? Pakita ko how it is derived, no? How come na mula dito, pag naging non-standard siya, naging ganito? Okay? Let's talk about thermodynamics muna. Ito na-discuss ko to, no? Sa previous chapter. Ito yung last na asynchronous video natin. You should be familiar with this one. Kasi sabi ko yan, this is the relationship between standard and non-standard free energy change. Nasa previous chapter to. Okay? May subset kayo about this one. So, ito yung non-standard. Ito yung standard. Okay? And they are related with this equation. Delta G equals delta G naught RT, ln Q. The Q is the reaction quotient. You are all familiar with that. Dapat na kung napanood nyo yung video. What is a reaction quotient? That is the ratio of the products and the reactants raised to their coefficients. No? So, kunwari, you have this equation, AABB producing CC plus DD. The Q can be written as C, oopsie, sorry, na-minimize. Ay, ano na naman, di na naman siya full screen. Wait lang, babalik ta rin ko yung aking iPad. Pindot ko yung home button. Yan, baliktad na siya. Anyway, asan na ako? Okay, sorry for that. Balik tayo sa ating discussion. Kunwari, you have a reaction AABB producing CC plus DD. Sabi natin last time, reaction quotient can be written as the products raised to their coefficients times divided by the reactants, no, raised to their coefficients. No? Ayan. Sana familiar kayo dyan. Kung napanood nyo yung video, may mga examples ako doon. Okay? So, ano yung punto natin dito? Ang punto natin na ginawa last time, by changing the concentrations, you can change the free energy. Okay? Yun yung point na diniscuss ko last time. Pag binabago mo yung concentration ng iyong substances, pwede magbago yung delta G. Okay? Sa electrochem, ganun din. Okay? So, let's show how we came up from this equation. Paano siya naging ganito? Okay? Recall that delta G naught is negative NF E naught cell. And delta G is negative NF E cell. Nawala lang yung naught. So let us plug it dito. So we have the NF E cell, the NEF E naught cell plus RT ln Q. If you divide both sides natin siya by negative NFE,
negative NEF, mole of electron times the Faraday's constant, you will end up with an equation that looks like this. Minus RT over NEF ln Q. So, ito na yung Nernst equation. Galing na. Substitute lang yan. Nernst equation. So, ganun lang. Kaya nga nung mga scientists nung unang panahon, paunahan sila makagawa ng equation kasi sa kanila ipapangalan yun. Si Nernst, ang ginawa niya lang, pinagsama niya lang itong tatlong equation na to. This, that. Pag samasamahin mo lang yan, you will get the Nernst equation. And wherein the Q is this pa rin, the same pa rin. I have the E cell, E naught cell, minus RT, NEF, ln Q. Ano punto natin dito? The point is, when you change the concentrations, which is nasa Q, the E cell will change as well. Pwede mo yan i-graph, no? Oopsie. Nadulas. Pwede mo i-graph yan. Yung E cell pati LNQ. O, syempre, nasa vertical axis mo E cell, nandito yung LNQ sa x-axis. No? Itong intercept natin, ito yung E naught cell. Then we have a negative slope that corresponds to negative RT over NEF. Okay? So by changing the concentration, you can change the E cell. Pwede mo ma-increase yan, pwede mo ma-decrease yan, no? That can be extended to the other side of the graph. Okay, by changing the concentrations, the E cell can change as well, linearly, because it follows the slope of a line. No? It follows the point-intercept form of the line. Okay, and y equals mx plus b. So ibig sabihin, if you change the x, the L and Q, the E cell will also change now. Ibig sabihin, pwede mo bagu-baguhin yung cell potential mo. Ito yung ginagamit ng mga manufacturer ng battery. Okay. So ito yung ginagamit ng manufacturer ng battery. Okay. So yan. Kunwari, pag sinolve mo cell potential ng ganitong battery, sagot doon 1.5. Siguro magtataka kayo, no? Bakit kaya meron ditong 2 volts battery? Hindi ko siya makita sa SRP table. Ang ginagawa lang nila, binabago lang nila yung components nun, no? Nag-change lang sila ng concentrations. And yun yung recipe nila. Yun yung secret per company. So, depending on the ratio of the amounts of your substance, depending on the concentration of the species in the battery, you can enhance the potential of the battery. Pwede mo palakayin yung cell potential, pwede mo pababain yung cell potential. Yan yung ginagawa nila. Okay? By the way, side kwento lang din. In the Nernst equation, dito mo rin makikita that temperature plays a role sa E cell. Okay? Kaya mapapansin nyo, 'di ba, ginagawa nyo sa bahay, may luma na kayong battery. Sabi ng nanay nyo, lagay nyo sa takip ng sinaing. Sa takip ng pinagsaingan habang nagluluto. Tapos gumagana siya, 'di ba? Amazing, 'di ba? Okay. Bakit? Ito 'yun, no. Look at the temperature. The temperature has something to do with the E cell. Okay? So, 'yun. Directly related sila, no? Kasi para sila nasa numerator. Ibig sabihin, when you increase the temperature, the E cell will also increase. Para silang nasa numerator eh. And don't mind the negative sign. No? Imagine mo constant lang yan. Okay, so when you increase the E cell, the temperature will also when you increase the temperature, the E cell will also increase. No? Kaya sabi nga ng magulang nyo, yung battery nyo, ilagay nyo sa takip ng sinaing. Kasi gagana yun after. And it works, di ba? Ibig sabihin, yung magulang nyo, nagta-thermodynamics, possible. Pero alam nila yun, no? So, ginagawa natin ng bata, hindi natin alam. Pagdating natin ng college, nalaman natin na may equation pala doon, no? Ang galing, no? So, ano na gagawin nyo? Pag
paglobat na yung cellphone nyo, ilagay niya sa kalan. Joke lang. Nalobat yung aking cellphone. Lagay mo yung iPhone mo dyan sa kalan. Sunog yan. Pero at least alam mo na pwede tumaas yung easel niya. No? Okay. So, ganun. Ito rin yung reason bakit kapag nag-charge kayo, umiinit yung cellphone. Okay. Tumataas yung cell potential kasi nag-charge ka eh. Tumataas yung temperature. Umiinit. Siguro isa lang yun sa isa lang to sa mga factors bakit umiinit yung cellphone. No? Pero using the equation, no, marerelate mo yung dalawa, no? Okay. Kaya umiinit yung ating cellphone kapag china-charge. Nernst equation. Ayan. Ayan, share ko lang. Di ba ang galing na? Okay. So, ibig sabihin, pag nagsasolve ka ng E-NOT cell, madali lang. E-cut minus E-anode lang. Nasa table lang yon. Pero kapag hinahanap mo yung E-cell lang, the non-standard cell, you have to use the Nernst equation. Ayan yon. Okay. Nernst gagamitin mo. Wala kang kawala. Take note na kapag nag-Nernst equation ka, kailangan mo pa rin ng E-NOT values. That is your intercept kasi. Okay? So, ganun lang. Take a look at this, no? RT, NEF, no? Itong RTF, constant yan, no? Gas constant, temperature, which is 298 Kelvin. Faraday's constant, 96485 coulombs per mole. Pwede mo pagsama-samahin yan eh. Okay, yung RT, NEF. Itong tatlong to, constant yan. Multiply nyo, 8314, 298.15 divided by 96485. Multiply nyo sa calcu yan. Ito yon 0.0257. Okay? So, yan. Pwedeng i-shortcut mo na, no? Para hindi ka na maraming pipindutin sa calcu. Okay? So, instead of using the entire Nernst equation, you can just simply use this equation. If you want to convert that into the logarithm function, which we will use, okay? Gusto mo i-convert yan to the log function? Ano lang to? Calculus, no? Pre-calculus. Pag yung ln gusto mo gawing log function, ano gagawin mo? I-divide mo siya sa log and the base of the log function. 'Di ba may ganun? Kunwari, ano yan? Log 2. Tapos gusto mo gawing log. Ano gagawin mo? Di-divide mo yan sa log ng base niya. Okay? Di ba ganun yan? Algebra. Okay? So, yung 0.0257 divided by log 2, log E, sorry. Log E. Divided by log E. Yan ay equal sa 0.0592. Okay? So, ito yan. Ang ginawa lang dyan, ito dinivide by log E para itong ln maging log. Okay? Bakit? Wala lang. Wala lang. Ito yung gagamitin natin. Mas madali kasi mag-calculate using the log kaysa sa ln. Okay? Mas madali mag-log kaysa sa ln. Okay? So, yan. Kaya log yung gagamitin natin. Ito na. Sa practice tayo, I will answer some problems. The rest is your assignment na lang. Your prob set pala, sorry. Let's try this. Calculate the E cell. Given that cobalt is 0.25 molar, iron 2 plus is 0.94 molar. Okay. Sulat mo Nernst equation. E cell, E naught cell, 0.0592 mole electron log Q. Okay? So, yung log gagamitin natin, ha? Although you can still use this, yes, pero by convention, nakasanayan na namin ito. Pwede rin naman to. Nung college ako, ito gamit ko eh. Tapos nung nagturo na ako, ito na yung gamit ko. Kasi yung mga nasa libro, puro log. Okay.
Baka mamaya magtaka kayo. Edi ilolog ko na lang din. Para same siya ng nasa libro. Okay? Baka mamaya umiyak kayo. Okay. So this is the Nernst equation in its bare form. Wala pa siyang ganap. Hanapin mo E cell. How to solve for the E cell? That's E naught cell, E naught cathode minus E naught anode. Okay? Cobalt 2 plus, anode yan. Fe2 plus, Fe, ito yung cathode. Kailangan isang tingin lang, alam nyo na kung sino yung anode, sino yung cathode, kasi kung hindi nyo pa alam, okay lang. Okay lang. No pressure. Ang cobalt 2 plus, ang kanyang potential ay negative 0.28. So, siya yung anode. Cathode. Fe2 plus Fe. Ang daming nagme-message sa akin, mga tanong-tanong. Hindi ko muna sila papansinin. Ayan, 0.44. Hindi pa kasi ako kumakain, kaya ganun. Negative 0.44. Okay. Ayan, pag-add mo lang yan, 0.44 minus negative 0.28, negative 0.16 volts. Okay, so the E cell, the E naught cell is 0.16 volts. Sulat ko na dito. Negative 0.16 volts. Okay. Ayan, burahin ko na to ha. Alam nyo na kung paano mag-solve niyan eh. Okay. Now, what else? Mole of electron. Ang sagot dun ay 2. Bakit? Mag-balance ka uli. Balance. Cobalt 2 plus. Fe2 plus. Fe. 2 electrons yan. 2 electrons din to. Pareha silang 2. So, yun yung ilalagay mo. Okay. Kung ano yung overall electrons, yun yung ilalagay mo. So, mole of electron, this will be 2. No? Okay, so lagay ko na dito 0.16 volts, 0.592 to logarithm Q. Ano yung Q? Products over reactants. No? So, ito yung pattern natin dyan. Products over reactants. Take note of that. Ako napanood nyo na yung previous discussion. May examples na ako doon. Okay, so wag isusulat ang solid liquid. Solid liquid, hindi sinusulat. Hindi sinusulat sa Q. Ang isusulat mo lang ay yung ions, no? Yung ions pati gases. Sila lang yung sinusulat sa Q. Okay? Ayun lang. Log Q. Products over reactant. Sa product side, we have Fe, solid. Huwag mo isusulat. Cobalt 2 plus, yan, isusulat mo yan. Ganyan yung pagsulat, naka-square, bracket. Okay. So, yan. Again, pag solid liquid, hindi sinusulat. Ions lang. Aqueous, pati gases yung sinusulat. Denominator, product, ayan, denominator. Cobalt, hindi mo susulat. Iron 2 plus, isusulat mo. Okay? And the rest is for you to plug in everything. Okay? So, alam mo yung cobalt ay, ito ay 0.25. Sabi nun. Ito ay 0.94. Di plug in mo na lang lahat, no? Negative 0.16 volts minus 0.0592 over 2 log
0.25 divided by 0.94. Let me share my calculator na malapit na mag-expire. Ibig sabihin, kailangan ko na siya bilhin. Ayan, so kailangan ko na siya bilhin. Mahal-mahal pa man din na itong software na to. Hanap ako sa torrent. 0.16 minus 0.05592 to log fraction to 5.94 equal sign. Ayan yung sagot. E cell equals negative 0.14 volts. Mapapansin nyo, tumaas yung E cell natin by changing the concentration of our species. No? You can increase or decrease the cell potential by changing the concentrations. Yun yung ginagawa ng mga battery manufacturer, no? In order to maximize the potential of their batteries, they change the concentration. How much? I don't know. Ano yon? Company secret yon. Pero ganun yung ginagawa nila. Okay? So yan yung mga ongoing studies sa energy production. So minsan ginagamitan nila ng Nernst, although mas complicated talaga siya in reality. Okay. So ito mga basic lang, pero pag nag-research field kayo, malala yan. Okay. Okay. Ayan na. Easy lang. Easy, di ba? Pahirapan natin sarili natin sa next problem. Ito, probset to. Probset. Kayo na bahala dyan. Hintayin nyo na lang sa video. Yan. Ito, probset to. Probset. Ito, pahirapan natin sarili natin dito. Mas mahirap to. Ayan. So, let's try this problem. Consider the galvanic cell shown below. In a certain experiment, the EMF is found to be 0.54 volts. Suppose that zinc 2 plus is 2.5 molar and the pressure of hydrogen is equal to 1. What is the pH of the solution? Lista natin yung given. Ang daming sinabi. Pag sinabing EMF, that is electromotive force. Same lang yan sa E-cell. Okay? Pag nakakita kayo ng EMF, E-cell lang din yan. Okay? So, nothing to worry. E-cell yan. Since sabi dito, experiment, yan. So, ibig sabihin yan yung non-standard E-cell. Pag sinabi experiment value, okay. Yung E-not cell kasi, makukuha mo yan sa table. So, mamaya solve natin yung E-not cell. O, yung zinc 2 plus sabi, 2.5 molar. Pressure ng hydrogen gas is 1 atm. Ang hinahanap ay pH of the solution. Tataka kayo, no? Ba't may pH? Ano yung pH? Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang pH ay ang measure ng acidity. Ang equation nun ay negative log H plus. Anong gagawin mo dyan? Ganito lang. Tignan mo yung equation. Sino kaya yung lalabas dyan sa Q, reaction quotient? E di yung concentration ng H+. Pag alam mo yung concentration ng H+, dun mo pwede malaman yung pH. Okay? Similar to sa isang probset sa similar to sa isang probset nyo sa chapter 3, no? Let me reshare my screen, full screen tayo. Tuturuan ko kayo ng technique dito sa probset 3 kasi wala pa nagpapasa. Alam ko nahihirapan yung iba. Yes, nasa Google yan pero mas maganda kung alam nyo kung paano.
Okay. Ito yon. Ay, na-discuss ko ata to, di ba? Na-discuss ko to. Alam ko nasa video to eh. Ito yung sinagutan ko. Kunwari, dito sa prob set, sabi, pH of the solution is that. Asan yung H dyan? Wala. Ang meron lang OH. Ang ganap kasi dito is ganito, no? Bago ako mag-proceed sa pagsagot nito, kwentuhan ko muna kayo. Ang pH kasi, pag inad mo yan sa POH, equal yan sa 14. Kaya nga yung pH scale ay 14. Okay? May kinalaman pa yung equilibrium dyan, pero hindi ko na i-discuss. No? Nasa YouTube ko naman yung video doon. So, pH plus POH is 14. Kaya ang 14 yung pH scale natin. Ang corresponding equation yan ay pH negative log H plus POH equals negative log OH minus. Okay? So, yan. Basahin natin yung problem. OH yung meron. Ang given, pH 11.98 daw. So, given ang pH 11.98, ko-convert mo yan to OH concentration. Paano? Solve mo muna yung POH. No? So, that's 14 minus pH. 14 minus 11.98. So, that will be 2.02. Alam mo na yung POH. Ngayon, from the POH, kunin mo yung OH. Paano? Antilog lang yan. Okay? So, that will be 10 raised to negative POH. Nag-antilog ako doon. Alamin nyo na lang kung paano yon. Yan. So, cross-multiply mo ng negative sign sa kabila. Then, to cancel log, yung gawin mo siyang exponent ng 10. Kaya naging ganyan. Okay, so 10 raised to negative 2.02. Ang sagot ay 2.02. Sagot ay 9.55 times 10 raised to negative 3. O yun yung concentration nito. Yun yung concentration ng OH na ipa-plug in mo sa Q. Okay? Yun yung ipa-plug in mo sa Q. Ayun lang. So, take note of these relationships. Lalabas to sa final exam. Lalabas yan. Kunwari, pH binigay ko, tas H yung kailangan. Ito lang yan. pH negative log H plus. Kunwari, binigay ko POH, H kailangan, na di mag-convert ka. Okay? So, ganun lang. Paikot-ikot lang yung chemistry. Kaya pag sanay ka na, tatamarin ka na lang. Okay, so ganun. Madali lang siya. Let me answer the problem again. Balik tayo sa ating problem. Yan. Okay, so ano yung purpose ng pH? Yun kasi tinatanong eh. Okay, ay nahanap pala yung pH. Sa equation, san yun magre-reflect? Dito, sa H+. Kasi we know that pH is the negative log H+. Okay? So, yan. So, alam nyo na kung saan nyo dadamputin yung pH kay H+. Yan. Ibig sabihin, we solve for the H+ muna, then the pH. Okay. So, since this is Nernst equation problem, iba-iba yung concentration, edi sulat mo yung Nernst equation. E cell, E naught cell, minus 0.0592 over mole electron log Q. Okay, so log Q. Sulat na natin yung Q. Products over reactants yan. So on the products, ito ay ion yan, ito gas yan. So parehas mo isusulat yan. Pag ion tapos gas, isusulat mo sila parehas. Kapag gas naka letter P, kapag ion naka square bracket like that one. Okay? Pag ion naka-square bracket, kapag gas naka-letter P. Yun lang yun sa product. Sa reactant, may solid ka, huwag mong papansinin yon. Yung ion, isusulat mo yon. May coefficients siya na 2, so square yon. Okay? Ganun lang. That's how you write the Q. Products, reactants, yung coefficient ginagawang exponent. Yung ions, naka-square bracket. Yung gases, naka-letter P. Just like
This one, naka-letter P. Anong hinahanap? Ang hinahanap, ito. Hanapin mo yan. Okay? Bago tayo mag-derive, alamin muna natin yung mga values. E-cell, ito, 0.54, sabi doon. Volts, sabi sa problem. Experiment EMF yun eh. Yan yun, E-cell, non-standard. Ang standard nasa table. Okay? Nasa table. Just looking at the equation, our cathode is the H plus to H2. Ang anode natin ay zinc to zinc 2 plus. Okay? Obvious naman, ang mole ng electron mo will be 2. Sulat na natin dyan. 2. Kasi 2 siya on both sides, no? Yun yung kanyang LCM, least common multiple. So, yun yung sagot natin doon dito. 2. Tapos, ang susunod natin gagawin ay, E-not cell. Cathode minus anode lang yan. So, for hydrogen gas, that's 0. Yan, siya yung baseline eh, siya yung standard. So, 0 for hydrogen gas. For zinc, ayan ay 0.76, no? So, ito ay 0 volts, 0.76, negative. Negative, di ba? Ayan, negative 0.76. So, ayan, no? Cathode minus anode okay, 0 minus negative 0.76, positive 0.76. Ayun yung E-not cell natin. Okay, so ganun lang. Alam nyo na kung paano yan, ha? Now we already have everything we want, no? Medyo malapit na tayo. Meron na tayo nito, meron na tayo nito, ito. Itong H plus na lang talaga nawawala. So, ibig sabihin, we have to derive the equation for H plus. We have to derive that now. Let me show you paano magde-derive. Although, dapat alam nyo na kasi college na kayo eh. Pero papakita ko pa rin para susundan nyo sa mga future problems natin. Mag-ingat sa algebra, okay? Algebra ang dumadali sa atin. Okay? Kasi ang chemistry madali lang. Pero yung algebra, yun yung nandadali. What we're going to do is to solve for an equation for H plus. Kaso, yung H plus nasa loob ng log. So, ilalabas mo pa yon. Bago ka mag-antilog, ayusin muna natin to. Okay, ayusin muna natin. Yung E-cell, lipat mo sa kabila. Minus E-not cell yan. Ayusin ko lang muna. Okay, so lipat mo yung E-not cell sa kabilang side. Nag-aaway na naman yung mga pusa ko. Mapasaway. Ayan, tapos cross-multiply mo to. Ito, lipat mo doon. Ito, lipat mo doon. Marunong na dapat mag-cross-multiply, ha? Baby pa tayo, nagaganyan na tayo. Yan. Kailangan marunong mag-cross-multiply. Pag di marunong mag-cross-multiply, babalik ko kayo sa kinder. Okay, ganun lang, cross-multiply. Basic lang yan. Okay, ayan. Kasi merong iba na hindi pa rin marunong eh. Okay, kaya kailangan marunong. Pag hindi, babalik tayo sa kinder. Ayan. So ayan, nalipat na natin yung E-cell. Itong coefficient ng log, nilipat na natin sa other side. So now, pwede na tayo mag-proceed sa 10 raised to
something. Mag-a-antilog na ako. Okay? Antilog tayo. So, ibig sabihin, ito ay gagawin nating exponents of 10. So, mangyayari, this will become, 10 raised to log zinc 2 plus pH2 H plus square is 10 raised to negative Ne E minus E naught na lang, nakakatamad, 0.0592. Ano alam nyo, yung log pati 10 magka-cancel. Okay, they will cancel out. So, our equation can now be written as, well, burahin ko to. Wala na akong space. Alam nyo yung 10 pati yung log magka-cancel ha. So, the equation can now be written as zinc 2 plus pH2 over H plus squared equal to 10 raised to negative mole electron E minus E naught over 0.0592. Okay, ayan. Burahin ko na to. Ang hinahanap, H plus, cross multiply. May cross multiply tayo, H plus equals, zinc 2 plus pH2 10 raised to negative mole electron E minus E naught over 0.0592. Kaso naka-square yan. Ang gusto mo, yung hindi naka-square. Okay? Pag may exponent siya, take the root, no? Take the root, no? Square root tayo ngayon. So, okay, tanggalin natin yung square, gawin natin square root, no? Para makuha natin yung H plus. Yan, ayan ang equation na gagamitin natin. All we have to do now is to plug in everything. 2.5 times 1, this will be 10 raised to negative 2 times 0.54 minus 0.76, 0.0592. Saan equal yan? Lipat ako ng screen. Ayan. Pindutin sa calcu. Ito. Mag-ingat sa pagpindot. Urong ko yan dyan. Square root, fraction, sa taas, you have 2.5. Di ko na ilalagay yung 1. Sa denominator, you have 10 raised to fraction uli. Lagyan mo negative sign sa harap. 2 times 0.54 minus 0.76 divided by 0.0592. Okay, so ganyan yung pagpindot sa calcu. Do not forget the square root. Numerator, zinc times 1, hydrogen. 2.5 lang yun. O denominator, yung everything na ito. Press equal sign, that's the H plus. 3.04 times 10 raised to negative 4 molar. Lalagyan nyo na lang ng concentration sa dulo. So the H plus concentration is 3.04 times 10 raised to negative 4 molar. What is the pH? pH is just negative log of that. So gagawin mo, press negative log answer. Negative log of the H plus lang yan. The pH is now 3.52. So that is our final answer, 3.52. And just take the negative log of this. Okay, ang dami nangyari, no? Wala tayong magagawa, ganun talaga. Okay. So that is the pH of the solution, 3.52. Okay, so yan, prob set nyo na. And next meeting, we will discuss batteries and corrosion. Gusapan natin iba't ibang uri ng battery and paano nangyari yung pangangalawang and how to prevent that. And electrolytic cells. No?
Okay, so that will be our discussion for today. Na. Ito medyo magi-insight lang ako kasi I've been seeing um, sa mga ano natin, may mga problems. Although hindi naman sa subject ko, no? Pero sa other classes, no? Okay. I just want to remind, although yung ibang prof talaga, mga, hindi talaga nasunod sa memo. Pero as students, we should also be reminded that when we say ano, academic easing, academic easing, is not necessarily equal to intellectual easing. Familiar kayo dyan sa mga post na ganyan sa Facebook, di ba? Sa PUP confession. Kasi totoo naman, no? It doesn't mean na kapag nag-academic easing, magi-intellectual easing na tayo. Sa subject ko na to, wala pa naman ako na-encounter na problema. Kasi sinusunod ko yung academic easing. But it doesn't mean na maging light yung discussion natin. Kasi we are targeting all the things that needs to be discussed in the syllabus, no? And tina-target ko siya i-discuss lahat, no? So, yun, in terms of academic easing, sinunod natin lahat, no? So, yung deadline nga, end of semester pa for all the assessments. So, sobrang luwag ko na nun, no? Kasi ibang prof may deadline pa rin eh. Ako, end ng sem na. Okay, so lahat na ng kaluwagan ginawa na natin. Okay. Pero, as you can see, our discussion is full pa rin, no? Tuloy-tuloy tayo sa discussion. That's why I will tell you that academic easing is not equal to intellectual easing. Okay. Bakit? Kasi ang problem with online classes is that um, yung ibang student, they become reliant na sa academic easing, no? When what they expect sa academic easing is magiging madali yung assessments, magiging madali yung discussion. No, no. Ano yung, ano yung downside no, no? The downside kasi nun is, yes, you will get high grades, good yon, pero yung learnings, no? Paano yung learnings? May learnings ba kayo? Mataas nga grade nyo, may natutunan naman ba? So, yun yung problem with online classes ngayon, no? And academic easing. Ako, ginagawa natin, full course discussion pa rin tayo, no? As much as possible, I try to explain everything para may learnings tayo and nire-relate natin to sa daily experience natin sa life. For example, yung bakit nilalagay yung battery sa sa taas ng sa taas ng pinagsaingan kasi nga Nernst equation, 'di ba? So hopefully yung mga natututunan nyo sa akin magamit nyo rin in the future, no? Okay? Especially kayo ay mga future railway engineers, no? Yung mga dinidiscuss ko sa electrochem magagamit nyo yon, especially yung batteries and corrosion. Next meeting yon, discuss natin yon. Okay? And also, siguro nahihirapan din kayo sa subject ko in a sense na ang daming derivation, no? Maraming derivation. Ganun talaga, no? Kasi this is this is college, no? This is no longer high school. Wala namang nag-raise ng issue, no? Pero I just want everyone to be reminded, no? College na kasi tayo, kaya medyo mahirap na talaga yung topics, no? Okay? Kung nahihirapan kayo sa math, isipin nyo, mas mataas grades nyo sa akin kaysa sa math. Okay? Ang gusto nyo patunay, pwede ako magbigay ng patunay sa inyo. Papakita ko TOR ko. Para malaman nyo na totoo yung sinasabi ko. Mas mataas pa grades nyo sa akin mas mataas pa grades nyo kaysa sa akin nung nag-aaral ako. Pakita ko yung aking mga files. TOR. TOR. Pakita ko para alam nyo na hindi ako nagjo-joke na mas mataas grades nyo kaysa sa akin. So, ayan ako. 2018 yan. Yan. Bachelor of Science Chemistry, magna cum laude. Okay. Tignan nyo yung grades ko, ha? Ito, units yan, ito yung grades. Tignan nyo. College Algebra, 2.5.
Plane spherical trigonometry, 2.5. Next sem, analytic geom, 2. Tingnan mo, line of 1 yung iba, 2 yung aking ana geom. Second year, first sem, differential calculus, 2. Second year, second sem, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 5, 2. Integral calculus yung 2. 'Di ba? Grabe, no? Puro line of 2 ako sa math, no? Pero, tignan nyo, bumawi ako the next semester. Pakita ko sa inyo. Third year, first sem, nakailang math na ako nun. Ilang math na ako nun. Dami na. Ito, third year, first semester. Tignan nyo. Elementary differential equation, 1. It took me a while to get line of 1 na grade sa math, no? Kayo, mga line of 1 na kayo agad, 'di ba? May mga nakauno na nga rin siguro sa inyo sa math, no? Ako, tignan nyo ako. 2.5, 2.5, 2, 2, 2. Then saka lang ako nagka-1. Saka lang ako nagka-line of 1 sa DE, differential equation. So it took me a lot of time, no, to master my mathematics, no. Okay. So 2.5, 2.5, 2, 2, 2, 1.0. First year, first sem, second year, that. Okay. So ang tagal, no? Almost 3 years para makauno ako. So ibig sabihin lang nun, ang point na pinupunto ko is mas mataas grades nyo sa akin sa math, no? So I expect that you will be much better than me because I got 2.5. Baba niyan, 'di ba? Gusto niyo ba 2.5? Ayaw niyo 'yan. Ayaw niyo 'yan, 'di ba? Ako no choice ako eh. Iniyakan ko 'yan para sa 2.5, no. Habang nagpa-finals ako noon, hirap na hirap ako. Buti nga naka 2.5 pa ako kasi kung hindi ako naka 2.5, di pa ako makaka-laude, no. Yun. Thankful pa rin ako kay Ma'am Macariola pati kay Ma'am Hilario. Kung maging prof niyo si Ma'am Macariola, the best yun. Okay. Kasi wala akong problem sa chem. Tignan mo yung mga chemistry ko. Chemistry. Gen Chem 1, 2, 5, 1. Tapos Orchem 1. Asan pa? Anachem 1, 1. Mga chemistry ko, nauuno ko talaga yan. Easy. Easy. Maka-easy, kala mo yun. Anachem 1, Physical Chem 175. Mahirap kasi yan eh. Biochem 1.5, Pchem 2, 1.5, Envichem 1. Diba? Biochem 1, 2, 175. Ayan, nagkagulo na. Sa itong last sem, nangula yung mga prof namin eh. Masama loob ko dito sa DOS ko data. Pero ayan, nanguhula siya ng grade. Pero ano yung point na gusto ko sabihin? No? Okay, so may kita nyo na ako, mababa grade ko, pero kinakaya ko yung math, no? So ibig sabihin, kailangan kaya nyo rin. Okay? Una sa lahat, mataas grade nyo. Pangalawa, engineers kayo. So yun lang yung point, ha. So if it will take you some time to master the mathematics, okay lang, no? Okay lang. Kung mababa grade nyo sa math, okay lang. Sa chem, mababa, okay lang. Pero it doesn't mean na it ends there, no? Kasi ang lowest grade for laude is 2.5, no? So kung magka 2.5 kayo, malay nyo maging magna cum laude din kayo. Kasi look at me, no? I got 2.5, dalawang 2.5 sa first semester ko, first year, first sem. So eventually, naging 1 din siya, no? So, ibig sabihin, kayo kaya nyo rin. Okay? So, siyempre, mas mabilis sa inyo kasi hula ko, maraming ano sa inyo, no? PLDL, di ba? Ang jiwa ko neto, 1.76, no? Tapos nung naglaude ako, 1.46 na, no? Overall na yun. So, marami ka bang pwede i-improve, no? First year, first sem. Ang highest na jiwa ko, 1.11 something, I don't know. Yan, hirap na ako nun. Okay, so kung kayo, mas mataas yung jiwa nyo kaysa sa akin ng first year, first sem ko. Ibig sabihin, marami pa kayong potential than me. Okay, so yan, mas marami kayong kaya gawin.
Ayan, kung nahihirapan kayo sa algebra, kayang-kaya niyo yan. Mataas grades niyo eh, kaysa sa akin eh. Kung nahihirapan kayo sa algebra natin, kayang-kaya. Okay? Basta isipin nyo na lang, yung prof nyo, yung prof nyo 2.5 sa algebra, pati trigo. Okay? Ay sabihin, mas marami kayong kaya gawin kaysa sa akin. Okay? So, yun lang, no? Hopefully, wag kayong malungkot sa math, no? Ng chemistry. Pati sa physics, may math din yan. Wala tayong magagawa, no? Science, ang language ng science ay mathematics. Okay? But, yun, no? I hope na kung may mababa man kayong maging grade, hindi sana siya maging hadlang for you to achieve your uh, pinaka-aasam na laude. Okay? Madali lang maging laude. Ako na nagsasabi, madali lang. Basta may learnings. Kaya nga sinasabi natin na grades is just a number. Yung mga grades number lang yan because learning is the most important thing, no? Ako, hindi ako, nalungkot ako sa 2.5 kasi di ako DL niyan, 176 yan. 175, di ba, pag DL? Sabi ko, sayang. Pero tanggap ko naman sa sarili ko eh. Mahina talaga ako sa math eh. Tinanggap ko na lang. Pero I improved, no? Until yung 2.5 naging DOS. Then yung DOS naging 1 agad, no? So hopefully kayo din in the future, no? Prioritize learning over your grades. Madali lang makakuha ng grade. Ako, madali lang sa akin makukuha ng 1 as long as you learn something. Okay? So, yan. So, ganun lang ha. Prioritize learnings over the grades because at the end, babalik din tayo sa face-to-face. Magiging mahirap na uli yung ating situation sa classroom. Hindi na kayo makakapag-google habang nag-e-exam. So, bababa talaga yung grades nyo yan. Pero, yung mga kaya nyo matutunan sa online class, ibaon nyo yun. Okay? Para pagdating nyo sa board exams, no? Wala palang board exam yung railway and civil pala meron. Pero malay nyo, no? Malay nyo, magkaroon din ng boards in the future. Okay? So, ganun lang, no? Pwede rin naman ata kayo mag-civil, civil and boards. I don't know. So, tanungin nyo na lang yung mga engineers dyan. Pero yun ha, prioritize the learnings over the grades. Mahirapan man kayo sa derivation, kayang-kaya nyo yan. Okay? Ay, sige, Marvin. Ano yung Marvin? Nawala si Marvin. Eh, hindi kita narinig, Marvin. Nagsalita ka ba? Baka napindot niya. Anyway, basta ganun ha. Learning over the grades pa rin. No? Pagdating sa akin, transparent ako. Sa ibang prof, medyo, alam nyo na galit talaga tayo sa ibang prof. Ganun eh. Pero sa akin, as much as possible, I try to make my classes comprehensive and packed sa learning, no? As in, tambak sa learning. Okay, tambak talaga tayo sa learning. So, ganun ha. Alam ko medyo nahihirapan yung iba sa ating online class setup, no? Hindi lang sa akin, sa other classes din, no? Pero ayun. I tell you na pagdating sa grades, madali ako kausap. Namimigay ako ng grades, no? Sa senior high school, sa college, hindi. Sorry. Pero ayun, no? Pero ayun, madali ako pakiusapan pagdating sa adjustment, deadlines, no? Kaya ayun, use the opportunity to learn na lang. Okay? So ganun lang muna. Nababasa ko lang kasi mga concern nyo sa yung sa mga PUP Freedom Wall. Ang babasa ako doon minsan. Nakakalungkot din, no? Kasi may mga prof talaga na pasaway, hindi nagtuturo, no? Pero hopefully sa ating class, no, na achieve ko naman yung aking duties para sa inyo, no? So yan. I hope na in the future yung mga lessons na binigay ko, gamitin nyo rin siya, no? Pag may anak na kayo, ituro nyo na Nernst equation. Yun yung reason bakit nilalagay yung battery sa sa taas ng kalan. Turo nyo na rin yun sa anak nyo in the future, no? Hopefully ganun yung mangyari, ha? So yan. So thank you for attending our session today, no?
Medyo maraming nangyari, yes, pero ganun talaga. All you have to do is to rewatch the video again, no? If you have further questions, you can message me, no? Pwede niyo ako i-PM, no? Magre-reply ako medyo late siguro kasi nag-ML ako. Kasi wala na akong klase sa FEU. August pa uli kami. Sa Lasal naman, July pa kami. Kaya yun. So, nag-ML lang talaga ako. So, kung malate ako ng reply sa inyo, baka nag-ML ako. Okay? So, yun lang. So, yun, don't hesitate to ask, no? Kasi di naman ako tulad ng ibang prof na boomer. Okay. Kaedad nyo rin ako. 23 lang ako. Baka nga magkatabi lang tayo ng edad. Okay. Parang kapatid lang turing ko sa inyo. Okay. So yun, please maximize yung ating potential to learn sa class. Okay? So medyo nalulungkot lang ako dun sa mga ibang students na kung ano-ano na pinapagawa sa kanila ng prof nila, pero ayan, so I will try not to be like that. Kasi sayang yung potential ng mga scholar ng bayan, no? Kaya isa ako sa mga produkto ng PUP, no? Kaya kailangan kung ano ako, ganun din kayo. Kaso yun nga lang, medyo kailangan niya talaga mag-aral kasi ako nag-aaral. Okay. So yun lang ha. So let me know kung may mga concerns kayo when it comes to our class activities, no? Para ma-address din natin, no? Pero take it as practice for the nearing face to face. Malapit na mag face to face, no? Kailan? Baka next year. O baka in next 2 years, no? Pero I'm sure na bago kayo graduate, magkakapag face to face tayo. Lapit na ako, nabakunahan na ako eh. Sana kayo rin. Okay. So ganun ha. So ingat, stay safe, and again, kapag binabagyo kayo, wag na kayo umattend ng class, no? Magpahinga kayo. Kung kailangan tumulong sa bahay, okay? Unawaan ko naman situation natin at home, no? Hindi naman tayo mayayaman. Kaya ayun. So prioritize your family, your health bago ACADS. Madali ako kausap. Okay. So yun lang. So thank you, and I'll see you again next time. Bye-bye guys. Ingat parate, and Thank you po. Sabado na lang ulit. Bye-bye. End meeting. Bye-bye.